on into part 2. In this part of the lesson, okay, it is the continuation of the lesson, the sentences. We are going to focus on the subject and the object, right? අපි දැන් sentences කියන lesson එකේම තමයි මේක බලන්නේ part 2 එක හැටියට අපි කරන්නේ the subject and the object කියන එක. Now, if you could remember in part 1, I told you 2 things about sentences. I told you that there were 4 types of sentences, and I told you that the sentence must have a subject, a verb, but object is not compulsory. So we had a look at the 4 types of sentences in the first part, and now we are having a look at the structure of a sentence. Alright, subject and object. இந்த லெசன்ல நாங்க படிக்க போற பாடம். Part 1ல நாங்க 4 types of sentences பார்த்தோம். அதிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சென்டென்ஸ்ல subject, object, verb இருக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. Alright, so நாங்க இந்த லெசன்ல subject and object என்றால் என்ன என்பது பற்றி விரிவா படிக்க போறோம். The subject of a sentence sometimes does something to someone or something else. The person or thing that receives the action is called the object. Now it's very simple. The subject is something or someone that does the action. Object is the person who receives or the thing that receives the action. Alright. சப்ஜெக்ட் என்பது ஒரு செயலை செய்பவர் இல்லாவிட்டால் செய்யும் விடயம். அந்த செயலை பெற்றுக்கொள்பவர் இல்லாவிட்டால் அந்த செயலை பெற்றுக்கொள்ளும் விடயம் ஆப்ஜெக்ட். செயலை செய்யும் நபர் இல்லாவிட்டால் விடயம் சப்ஜெக்ட். செயலை பெற்றுக்கொள்வது ஆப்ஜெக்ட். Dad is cooking supper. Who is cooking supper? Dad. What is Dad cooking? Supper. Right? So let's have a look at it. Who is Dad? The subject. Dad is cooking supper. அப்பா இரவுணவு செய்கின்றார். இதுல வேலையை செய்பவர் யார்? Who is doing the work? Dad. So subject, Dad. What is he cooking? What is he cooking? Supper. Supper. வினைச்சொல் என்ன? இதுல செயல் என்ன? செய்யப்படுற செயல் cooking. That's the verb. Supper என்பது object. இந்த செயல் என்னத்துக்கு செய்யப்படுகின்றது? Supper. அவர் உணவு சமைக்கின்றார். So சமைக்கப்படுகின்றது. So then அந்த உணவு தான் சமைக்கப்படுகின்றது. So உணவு supper என்றது தான் இதுல object. Supper என்று சொல்றது இரவு உணவு. So therefore this we call it the verb. Okay. So Dad is cooking supper. Who is doing the action? Dad. What is he doing? Cooking. Right? What is he cooking? Supper. So that is the object. We have built a sandcastle. Who has built a sandcastle? We. And that is the subject. What have we built? A sandcastle. So sandcastle is the object. Built is the verb. Okay? We have built a sandcastle. நாங்கள் ஒரு மண் மாளிகை செய்திருக்கிறோம். யாரு செய்றாங்க? We. So subject, we. என்ன செயல் இதுல நடைபெறுகின்றது? Built. So verb built. யாருக்கு அந்த செயல் நடைபெறுகின்றது? Sandcastle. So the object is sandcastle. Remember, always the sentence structure is subject, verb, object. Subject, verb, object. Okay? You don't say, is cooking Dad supper. Okay? For a sentence, it is the subject, verb, object. Okay? If it is a question tag, it can change. Is Dad cooking supper? So, could change, right? Is Dad cooking supper? அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இது ஒரு question ஆகவும் மாற்றலாம். Is Dad cooking supper? So, அப்படி ஒரு questionக்கு we can say, yes, he is. No, he isn't. Let's have a look at some of the examples. Maya is making a doll. Who is making the doll? Maya.
So that is the subject. What is she making? She's making a doll. So the doll is the object. What is she actually doing? It's making. So therefore making is the verb. Make is the main verb. Is the auxiliary verb or the be verb. Right? Maya is making a doll. Who is making a doll? Maya. Subject Maya. என்ன செய்றாங்க? Is making. Verb is making. Object என்ன? அதாவது அந்த செயல் யாருக்கு செய்யப்படுகின்றது? ஒரு டாலுக்கு. ஸோ செய்யப்படும் செயல் மேக்கிங், அந்த செயல் செய்யப்படுகின்றது டாலுக்கு. ஸோ a doll. A doll வந்து இங்க object. Jenny and Tom are fighting. So you can see who is fighting? Jenny and Tom. But there is no object here. So as I told you, in a sentence, the subject and the verb is compulsory, but the object is not compulsory. Jenny and Tom are fighting. ஜெனியும் டாமும் சண்டை பிடிக்கிறாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கு, வினைச்சொல் செயல் ஃபைட்டிங் இருக்கு. ஆனா ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா? யாருக்கு இந்த செயல் செய்யப்படுகின்றது அப்படி எதுவும் இருக்கா? இல்ல. ஸோ நோ ஆப்ஜெக்ட். ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், நான் பார்ட் 1லையும் சொன்னேன், எல்லா சென்டென்சஸ்லையும் கண்டிப்பா ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்ல. Anne is reading a book. Who is reading a book? Anne. What is she reading? A book. What is the action she is doing? Reading. அடுத்தது Anne is reading a book. யாரு ரீட் பண்றா? Anne. என்ன செய்றாங்க? Reading. So verb is reading. Object என்ன? புத்தகம். A book. It is raining. What is raining? It is raining. So raining is the verb. There is no object. It is raining. அடுத்த சென்டென்ஸ் subject it. என்ன செயல்? raining. So it's raining. இதுல எதுவும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா? இல்ல இந்த செயல் யாருக்கு செய்யப்படுகின்றது என்பது தொடர்பாக எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? நோ. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்ல நோ ஆப்ஜெக்ட். Dad cooked dinner. Who cooked dinner? Dad. What did he cook? Dinner. What was the action? Cook. I am flying a kite. Who is flying a kite? I. What am I flying? A kite. What is my action? Flying. Dad cooked dinner. அப்பா உணவு சமைத்தார். யாரு சமைத்தார்? அப்பா. Dad is the subject. என்ன செய்தார்? cooked. cooked is verb. என்ன சமைத்தார்? dinner. So இங்க செயல் செய்யப்படுவது வந்து dinner. So the object is dinner. I am flying a kite. நான் பட்டம் வீசுகின்றேன். I subject, flying என்றதான் வினைச்சொல் verb, kite என்பது object. We are eating our breakfast. Who is eating breakfast? We. What are we eating? Breakfast. And eating is the verb. They are washing dishes. Who are washing dishes? They. What are they washing? Dishes. What is their activity? Washing. We are eating our breakfast. நாங்கள் காலை உணவு சாப்பிடுகின்றோம். We என்பது subject, are eating என்பது verb, காலை உணவு object. They are washing the dishes. அவர்கள் dishes-ஐ கழுவுகின்றார்கள். So they subject, washing verb, dishes என்பது object. The dentist is examining Susan's teeth. Who is examining? The dentist. What is he examining? Susan's teeth. What is his activity? Examining. The old couple have no children. Who have no children? The old couple. What don't they have? Any children? Their activity is have. The dentist is examining Susan's teeth. பல் வைத்தியர் சூசனுடைய பற்களை பரிசோதிக்கின்றார். ஸோ இங்க சப்ஜெக்ட், அதாவது செயலை செய்பவர் டென்டிஸ்ட், அவர் செய்யும் செயல் verb examining, and அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சூசன்ஸ் டீத். தி ஓல்ட் கப்பிள் ஹேவ் நோ சில்ட்ரன். வயதான தம்பதியினருக்கு பிள்ளைகள் இல்லை. தி ஓல்ட் கப்பிள் சப்ஜெக்ட், verb வந்து have, ஆப்ஜெக்ட் வந்து no children. Janet screamed. Who screamed? Janet. What is the activity? Screamed. Right? Janet screamed. Janet என்பது subject, screamed verb, but இந்த சென்டென்ஸ்ல object இல்ல.
So here the person or the thing that is doing the activity is the subject. The activity itself is called the verb. What, okay, or rather who or what is being receiving the action, right, is called the object. So Maya is making a doll. Who is making a doll? Maya. What is she making? A doll. So that is the object. Okay, so more examples. Subject, verb, object. ஆல்ரைட், இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். Susan has bought a painting. Who has bought a painting? Susan. What did she buy? A painting. What is the verb bought? Hannah is reading her book. Who is reading the book? Hannah. What is she reading? Her book. What is the action is reading? Susan has bought a painting. யார் வாங்கியிருக்கிறா பெயிண்டிங்? சூசன். என்ன வாங்கியிருக்கிறாங்க? பெயிண்டிங். ஸோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட். வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ verb bought. Hannah is reading her book. Who is reading? யார் வாசிக்கிறா? Hannah. சப்ஜெக்ட். எதை வாசிக்கிறாங்க? புக். ஸோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட். ரீடிங் என்பது verb, வினைச்சொல். The twins climbed the hill. Who climbed the hill? The twins. What did they climb? The hill. What is the action? Climbed. James stroked the cat. What do you mean by stroke? Just touch its head. Me molu atagani posangi stroking, right? Who stroked the cat? James. Who did he stroke? The cat. What was his action? Stroking. The twins climbed the hill. The twins, subject. எங்க climb பண்ணாங்க? Hill. So object hill. என்ன செய்தாங்க? Climbed. That's the verb. James stroked the cat. James, subject. The cat, object. And அவங்க செய்த செயல் stroked. Mom is holding the baby. Who is holding the baby? Mom. What is mom holding? The baby. And therefore holding becomes the verb. Jacob is making a kite. Who is making a kite? Jacob. What is he making? A kite. Therefore, making becomes the verb. Mom is holding the baby. Mom, subject. என்ன செய்தாங்க? Holding, that is the verb. And what was she holding? Baby. So அது object. Jacob is making a kite. யாரு kite செய்றா? Jacob, subject. என்ன செய்றாங்க? Making, verb. And செய்து கொண்டிருக்கும் பொருள் kite. So object. They were playing football. Who were playing football? They. What were they playing? Football. Verb is playing. I am writing a story. Who is writing a story? I. What am I writing? A story. Write is the verb. They were playing football. They, subject. என்ன செய்தாங்க? Playing, verb. And the object is football. I am writing a story. இதில் I என்பது subject. செயலை செய்பவர். செய்யப்படுவது writing a story. So that is verb. செய்யப்படும் செயல் I am writing. So verb is writing. And story எழுதப்படுவது. So that's the object. Emma crossed the street. Who crossed the street? Emma. What did she cross the street? Cross becomes the verb. You have forgotten your umbrella. Who has forgotten the umbrella? You. What have you forgotten? Your umbrella. What is the verb here? Have forgotten. Right? Emma crossed the street. Emma, subject. செய்யப்படும் செயல் crossed, verb. And the object is street. You have forgotten your umbrella. You என்பது subject. செயல் have forgotten. Object your umbrella. Direct and indirect objects. அடுத்து நாங்க பார்க்க போறது direct and indirect objects. direct என்றால் நேரடியானது, indirect என்றால் மறைமுகமான objects. ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற இரண்டு விதமான objects. Some verbs have two objects. The direct object receives the action of the verb.
the indirect object tells to whom or from whom the action is done, right? So, sometimes in a sentence you could get two objects, right? One is known as the direct object, the other one is known as the indirect object. டிரெக்ட் என்று சொன்னா அந்த செயலை பெற்றுக்கொள்பவர், நடக்கிற செயலை பெற்றுக்கொள்பவர் டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அந்த செயல் செய்யப்படுவது யாருக்கு என்பது இன்டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். Dad bought James a bike. Okay. Now let's have a look at it. Who bought James a bike? Dad. So dad is the subject. What is the verb here? Bought. Okay. So dad bought a bike. Sorry, dad bought James a bike. Okay. Okay, so what did dad buy? A bike. So a bike is the direct object because it answers receives the action. Who receives the action? Sorry, receives the action. That means dad bought a bike. What did dad buy? A bike. Tells to whom or from whom. So if it is an indirect object, it will tell to whom or for whom it is. So for whom did dad buy it? For James. For James. So therefore James becomes the indirect object. So here you can see that the sentence has two objects, one direct object and one indirect object, right? Dad bought James a bike. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட் இஸ் த சப்ஜெக்ட், அதாவது செயலை செய்பவர், அண்ட் வினைச்சொல் த வேர்ப் இஸ் பாட், ரைட். இப்போ இதில் டிரெக்ட் அண்ட் இன்டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு இருக்கு. ஆல் ரைட், டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ன்றது செயலை பெறுபவர். ஸோ செயலை பெறுபது எது? பாட் அ பைக். ஸோ பைக் வந்து செயலை பெறுகின்றது, வாங்கப்படுகின்றது. ஸோ டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இந்த செயல் யாருக்கு செய்யப்படுகின்றது? இன்டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டெல்ஸ் டு ஹூம் ஆர் ஃபார் ஹூம் தி ஆக்ஷன் இஸ் டன். ஸோ யாருக்கு இந்த செயல் செய்யப்படுகின்றது? ஜேம்ஸ். ஜேம்ஸுக்காகத்தானே பைக் வாங்குறார். டேட் பாட் ஜேம்ஸ் அ பைக். ஸோ ஜேம்ஸ் இங்க இன்டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஃபைண்ட் டிரெக்ட் அண்ட் இன்டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். Right. Let's have a look at some of the examples. The bank lends people money. Who is lending? The bank. What are they lending? Money. To whom? To the people. So therefore, people is the indirect object. Madison is making her doll a dress. Who is making her doll a dress? Madison. What is she making? A dress. Verb is making for whom? Her doll. Because it answers the question to whom, that becomes the indirect object. The bank lends people money. Bank subject, lending வந்து verb. To whom they are lending? யாருக்கு lending? People. So the indirect object. Money, direct object. Madison is making her doll a dress. Madison is subject, making verb. And யாருக்கு make பண்றாங்க dress? Doll. So that is indirect object. And the dress is direct object. I am writing grandma a letter. Right? Who is writing a letter? I. What are you doing? Writing. What are you writing? A letter. To whom? To grandma. Okay. So if you can see, the structure is subject, verb, object. Subject, verb, indirect object, direct object. Okay. Grandma is reading Diana a story. Who is reading a story? Grandma. What is she reading? A story. Reading is the verb to whom? Diana. I am writing grandma a letter. I subject, writing verb. யாருக்கு எழுதப்படுகின்றது?
For who is the action being done? Grandma. So the indirect object. Direct object, a letter. Grandma is reading Diana a story. Grandma subject, reading verb. யாருக்கு read பண்ற story? Diana, so that is indirect. And எழுதப்படுறது story, so that's direct. Andrew gave his dog a bone. Who gave his dog a bone? Andrew. What did he give? A bone. Gave is the verb to whom? His dog. Clear? We left you some food. Who left some food? We. What did we leave you? Some food. Left is the verb to whom? You. Andrew gave his dog a bone. Andrew subject, gave is verb. யாருக்கு கொடுக்கிறார் the bone? Dog, so that is indirect. And what is he giving? என்ன கொடுக்கிறார்? A bone, so that is direct. We left you some food. We subject, left verb. You is indirect. Some food is direct because யாருக்காக leave பண்றாங்க? For whom are they leaving some food? You, so that is indirect. And food is direct. Joshua is showing us his stamps. Who is showing the stamps? Joshua. What is he showing? His stamps. Showing is the verb to whom? Us. Miss Lee found Alice a chair. Who found a chair? Miss Lee. What did she find? A chair. For whom? Alice. Right? So here again, just a quick reminder, subject, verb, indirect object, direct objects are there. Okay? Joshua is showing us his stamps. Joshua subject, verb is showing. And யாருக்கு, for whom is he showing the stamps? Us, so indirect is us. What is he showing stamps? So that's direct. Miss Lee found Alice a chair. Miss Lee is subject, verb is found, and Alice is indirect because அவங்க ஒரு chair find பண்றது அலிஸுக்காக, so it's indirect. And என்ன find பண்றாங்க? Chair, so it's a direct object. Indirect object or the indirect object usually comes before the direct object. இதில் வந்து the indirect object usually comes before the direct object. அதாவது direct objectக்கு முதல் தான் mostly indirect object ஒரு sentenceல வரும். Usually, எப்பயுமே இல்லை, but usually. So if you have a look at it, the indirect object usually comes before the direct object. Okay? So here you can see that this is the direct object and the indirect object has come before that. Always before that, right? I'm not saying always, it's kind of a usual norm, right? It could change. Let's have a look at some practice questions. Read the following sentences, then draw a line under the subjects and circle around the objects. Right? Anne has drawn a panda. Who has drawn it? And what has she drawn? A panda. They are playing table tennis. Who is playing table tennis? They. What are they playing? Table tennis. Anne has drawn a panda. Anne ஒரு panda கீறி இருக்கிறா. யார் கீறினா? Anne. Subject. என்ன கீறினாங்க? Panda. Object. They are playing table tennis. அவர்கள் table tennis விளையாடுகிறார்கள். யாரு? They. Subject. என்ன விளையாடுறாங்க? Table tennis. Object. Little Kate knows the alphabet well. Who knows the alphabet well? Kate. What does she know? The alphabet. Dad bought a computer. Who bought a computer? Dad. What did he buy? A computer. Little Kate knows the alphabet well. Little Kate, subject. என்ன தெரியும் little Kateக்கு? Alphabet, object. Dad bought a computer. Who bought? யாரு? Dad, subject. என்ன வாங்கினார்? Computer is object. I am writing a letter. Who is writing a letter? I. What am I writing? A letter. So,
who is doing the action, that is the subject. And then what are they doing, right? That is the object. I am writing a letter. I is subject. என்ன எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் letter, so that's object. Birds have feathers. Who has feathers? Birds. What do they have? Feathers. The workmen are building a house. Who is building a house? The workmen. What are they building? A house. Birds have feathers. Birds subject. என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு? Feathers object. The workmen are building a house. Workmen subject. House object. Samantha has a pretty doll. Who has a pretty doll? Samantha. What does she have? A pretty doll. So we need to circle it, sorry. The children received one gift each. Who received? The children. What do they receive? Gift. Okay? Samantha has a pretty doll. Samantha is subject. Pretty doll is object. The children received one gift each. Children is subject and gift is object. Do you know the answers? So in this one, you is the subject. What do you know? The answers is the object. Right? Do you know the answer? You is subject and answer ன்னு சொல்றது என்ன தெரியுமான்னு கேட்கப்படுகின்றது answer. So answer வந்து object. Okay, let us have a look at exercise 2. There are two objects in each sentence. දෙකක් තියෙන objects. Draw a line under the direct objects and circle the indirect objects. Exercise 2 இதுல ரெண்டு விதமான ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கு. நீங்க வந்து direct objectக்கு லைன் கேறி indirect objectை சர்க்கிள் பண்ணணும். அதுதான் நீங்க இந்த எக்ஸசைஸ்ல செய்ய வேணும். ரைட். ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நாங்க இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம். Dad gave Dave a present. Who gave a present? Dad. So Dad is a subject. What did Dad give? A present. To whom? To Dave. So Dave is the indirect object. And what you have to remember is that the indirect object is before the direct object. So therefore, Dave is the indirect object. Mom is making the children a meal. What is Mom making? A meal. For whom? For the children. Dad gave Dave a present. என்ன கொடுத்தார்? Present, direct object. யாருக்கு கொடுத்தார்? Dave. So that is indirect object. Mom is making the children a meal. Mom என்ன மேக் பண்றாங்க? Meal. So that is direct object. யாருக்கு மேக் பண்றாங்க? Childrenக்கு. So that's indirect object. So இதுல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே indirect object, அதாவது mostly, usually direct objectக்கு முன்னாடி தான் வரும். Mr. Thomas bought them ice cream cones. What did he buy them? Ice cream cones. For whom? Them. I sent Anne a birthday card. What did you send? A birthday card. To whom? Anne. Mr. Thomas bought them ice cream cones. What did he buy? என்ன வாங்கினார்? Ice cream cones, direct object. யாருக்கு வாங்கினார்? Them, அவர்களுக்கு. So that is indirect object. I sent Anne a birthday card. என்ன send பண்ணன்? Birthday card, direct object. யாருக்கு send பண்ணன்? Anneக்கு. So that's an indirect object. Granny told us a story. Right? So there is, so to whom? Us. That is the indirect object. The waiter bought the guests their drinks. What did he bring? Their drinks. To whom? The guests. Granny told us a story. என்ன சொன்னாங்க? Story. Direct object. யாருக்கு சொன்னாங்க? Us. Indirect object. The waiter brought the guests their drinks. என்ன கொண்டு வந்தார்? Drinks. Direct object. யாருக்கு கொண்டு வந்தார்? Guestsக்கு. Indirect object. Can I get you a sandwich? Get what? A sandwich. To whom?
you. The police officer showed us the way to the museum. What did they show? The museum. To whom? Us. Right? Can I get you a sandwich? என்ன கொண்டு வரவான்னு கேக்குறாங்க. Can I get you what? என்ன கொண்டு வரன்னு கேக்குறாங்க. Sandwich, that's direct. யாருக்கு? You, so it's indirect object. The police officer showed us the way to the museum. எங்க போறதுக்கு காட்டினார் வழி? மியூசியமுக்கு, so that's direct object. யாருக்கு காட்டினார்? Us, so that is the indirect object. Right. Now, with that, we basically have a look at direct, indirect objects. We also had a look at subject and objects, right? Now, moving on, we also have to have a look at positive and negative sentences. Now, if we have a look at positive and negative sentences, positive tells us something that is happening. That's the thing. It is so. Negative means it would never happen, right? No. Positive and negative sentences. Positive என்று சொன்னா ஆம் நடக்கும் என்ற sentences. ஒரு விஷயம் நடக்கின்றது, இல்லை ஒரு விஷயம் இருக்கு என்பதான sentences. A sentence that tells you something is not so is called a negative sentence. It contains negative words such as not, never, no, no one, nobody, none, isn't, can't or won't, right? நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் சொன்னா எதிர்மறையான சென்டென்சஸ். அதாவது இல்லை, ஒரு விஷயம் இல்லை, இல்லை ஒரு விஷயம் நடக்காது, இல்லை ஒரு விஷயம் விருப்பம் இல்லை, அந்த மாதிரி சொல்ற சென்டென்சஸ், ரைட்? ஸோ நாங்க இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். Yeah, so you have yes, the smiley face. Yes, mata puluang, yes, right? No is the negative one. No, right? So yes is the positive. No is the negative one. So yes அப்படின்னு சொன்னா பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், நோ அப்படின்னு சொன்னா நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஆல்ரைட், ஓகே. ஸோ இப்போ நாங்கள் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். So Peter is running. It's a positive one because he's doing it. Peter is not walking. No, not so negative. We should tell the truth, positive. We should never tell lies. Never makes it negative, right? Peter is running. Peter ஓடுகின்றார். பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், ஒரு விஷயம் நடக்குது. நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ், he is not walking. அவர் நடக்கவில்லை, அதாவது அவர் நடந்து போகல. ஸோ ஒரு நெகட்டிவ், அவர் நடந்து போறது இல்லைன்னு சொல்லப்படுகின்றது. we should tell the truth, பாசிட்டிவ், நாங்கள் உண்மை பேச வேணும், பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். we should never tell lies, நாங்கள் ஒரு நாளும் பொய் சொல்லக்கூடாது, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். Everyone is in the garden, positive. There is no one in the house, negative. The fridge is empty. There is nothing in it. Nothing, no, negative. Everyone is in the garden. எல்லோரும் தோட்டத்தில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இருக்கிறாங்க என்னும் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். There is no one in the house. வீட்டில் யாரும் இல்லை. ஸோ no, இல்லை என்பதை காட்டுறதால நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். The fridge is empty. Fridge is empty. Fridge empty-யா இருக்கின்றது. பாசிட்டிவ். There is nothing in it. அங்கே ஒன்றுமே இல்லை என்பது நெகட்டிவ், ரைட்? இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டுமே சேம் மீனிங், ஒரே விஷயம் தான் சொல்லப்படுகின்றது. ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றுமே இல்லைன்றது. ஆனால் நாங்கள் சொல்கிற விதம், ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல த ஃப்ரிட்ஜ் இஸ் எம்டி, ரைட்? ஃப்ரிட்ஜ் காலியாக இருக்கின்றது. ஸோ அதை நாங்கள் பாசிட்டிவாக சொல்கிறதால பாசிட்டிவ். ஆனால் அடுத்த பக்கத்தில் நாங்கள் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எதிர்மறையாக சொல்கிறதால தட்ஸ் அ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். It is very cloudy, positive, isn't, negative again. I have sold the last newspaper, positive, no newspapers left, negative. It is very cloudy, முகில் கூட்டமாக உள்ளது, பாசிட்டிவ். இட் isn't sunny, வெளிச்சம், அதாவது சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிற நேரம் இல்லை இப்போது, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஐ ஹாவ் சோல்ட் த லாஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர், கடைசி நியூஸ் பேப்பரை நான் வித்துட்டன்,
Positive sentence, I have no newspapers left. நான் எந்த நியூஸ்பேப்பர்ஸும் மீதம் வைக்கவில்லை. ஸோ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். அகெயின் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சேம் மீனிங், ஆனால் நாங்கள் பாசிட்டிவாகவும் சொல்லலாம், நெகட்டிவாகவும் சொல்லலாம். ஐ ஹவ் சோல்ட் த லாஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர். கடைசியாக இருந்த நியூஸ் பேப்பரை நான் வித்துட்டேன். அதே நேரத்தில் நாங்கள் என்னட்ட இப்போ ஒரு நியூஸ் பேப்பருமே இல்லை மீதியான்னு சொல்லும்போது அது எதிர்மறை, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். Someone has eaten all the cookies. There are none in the bags. None means negative, right? Someone has eaten all the cookies. யாரோ ஒருத்தர் எல்லா குக்கீஸையும் சாப்பிட்டுட்டார். பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். அதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு என்றதை நாங்கள் பாசிட்டிவாக நேரடியாக சொல்கிறோம். There are none in the bag. None அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை. பேக்கில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நாங்கள் எதிர்மறையா. So that is a negative sentence. Questions. Now these are question tags, right? There are two kinds of questions. Yes or no questions and WH questions. Questionsல two types of questions இருக்கு. Yes or no questions, WH questions. You ask a yes no to get yes no as the answer. Use the verbs be, have or do or any of the helping verbs to ask yes or no questions. Yes or no questions என்று சொன்னா ஆம் இல்லை என்பதை ஆன்சர்ஸ் ஆக கொடுக்கும் கொஸ்டின். ஸோ அந்த எஸ் or no questions கேட்கறதுக்கு நாங்கள் be verbs, have, do போன்ற helping verbs யூஸ் பண்ணலாம். Have you eaten? Yes or no? So you can say yes, or if it's a negative you can say no, right? Have you eaten? சாப்பிட்டீங்களா? Yes. Do you have any siblings? So you can ask, do you have any siblings? Do you have any siblings? உங்களுக்கு சகோதரர்கள் உண்டா? Yes. Let's take one. Is she coming to the party? Yes or no? Is she coming to the party? அவங்க பார்ட்டிக்கு வராங்களா? Yes and yes, no and no. Yes, she is coming. இல்லாட்டி no, she is not coming. இல்லாட்டி yes, she is, no, she isn't. Right? அப்படி ஷார்ட்டாகவும் நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். Let's see some more examples. Did she drink her medicine? Did she drink her medicine? அவளுடைய மருந்துகளை குடித்தாளா? Yes, no அப்படின்னு நாங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். So if we take yes no questions, right, it means that you should get the answer as a yes or no. So you can use any helping verb at the start to get that kind of answer. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒவ்வொரு கொஷன்லையுமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது do or ஒரு helping verb. Have you eaten? Do you have any siblings? Is she coming? Did she drink? Question words, அதாவது WH question words இல்லை, பட் helping verbs யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே questions கேட்குறதுக்கு. So can you swim? Yes. Are they coming? No. Is it raining? No. May I come in? Yes. Right? Can you swim? உங்களால் ஸ்விம் பண்ண முடியுமா? Yes. Are they coming? அவர்கள் வருகின்றார்களா? No. Is it raining? No. May I come in? Yes. ஸோ இதுலையும் பாருங்க நாங்கள் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி மாடல் வேர்ப்ஸ் கேன், மே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். கேன், இஸ், மே, ரைட், இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸை, அதாவது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம். In questions, the helping or auxiliary verbs come before the subject of the sentence. In questions, the helping or auxiliary verbs come before the subject of the sentence, right? So usually what happens, the helping or the auxiliary verb comes before the subject of the sentence, okay? When be and have are used as ordinary verbs, they come before the subjects too.
Questionsல mostly helping verbs or auxiliary verbs வந்து come before the subject of the sentence. அந்த sentenceன்ற subjectக்கு எழுவாய்க்கு முன்னாடி தான் வரும். அதாவது questionsல, right? இப்போ ஒரு sentence, ஒரு answer, ஒரு statementல அப்படி இல்லை. ஃபர்ஸ்டா subject வரும், அப்புறம் தான் அந்த helping verb வரும். பட் ஒரு question இருக்கும்போது helping verb முதல்ல வரும், அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து தான் subject or எழுவாய் வரும். So let's have a look at a statement and let's have a look at the question, okay? So here you can see Jim is ill today. Is Jim ill today? So it comes, who is ill? Jim. So it comes before the subject, okay? First statement பாருங்க. Jim is ill today. Jim இன்னைக்கு சுகவீனமுற்று இருக்கிறார். So இதை நாங்க question மாத்தும் போது is will come to the front. Is Jim ill today? Is வந்து முன்னாடி வரும். Is Jim ill today? Right? So இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற சப்ஜெக்ட் என்ன? ஜிம். அதுதான் முதல்ல இருக்கு. அப்புறம் ஹெல்பிங் வேர்ப் இஸ் இருக்கு. பட் அது கொஸ்டினா மாற்றும் போது ஹெல்பிங் வேர்ப் முன்னாடி வந்து சப்ஜெக்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியா போகுது. She has an older brother. Has she an older brother? Again comes before the subject. She has an older brother. அவளுக்கு ஒரு மூத்த சகோதரன் உள்ளார். இதுல என்ன சப்ஜெக்ட்? She. Verb has. அதாவது helping verb has. Question மாத்தும் போது அது மாறி வரும். Helping verb முன்னாடி வரும். Has she an older brother? The cats want to be fed. Do the cats want to be fed? Again, do question tag comes before the subject. We should go now. Should we go now? Comes before the subject, the question tag. Will, may, can. So all of those are helping verbs or auxiliary verbs that could be used in front of the subject, and that changes the statement into a question tag. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே கொஸ்டினாக மாறும்போது அந்த ஹெல்பிங் வேர்ப் ஆர் தி ஆக்சிலியரி வேர்ப் ஆர் ஹேஸ் ஹேவ் அதுகள் வந்து முன்னாடி வருகின்றது. So this lesson was a bit long because we wanted to cover a broader area. We had a look at the types of sentences, 4 types of sentences, right? Then we had a look at the sentence structure, subject, verb, object. Then we had a look at some sentences which have 2 objects, direct object and indirect object. ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த லெசனில் நிறைய விஷயங்கள் கவர் பண்ணியிருந்தோம். அதாவது சப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்ட் என்றால் என்னன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட்லையும் டிரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தோம். அப்புறம் பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம். அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் அந்த வேர்ப் சேஞ்ச் ஆகுன்றது, சேஞ்ச் ஆஃப் இட்ஸ் பொசிஷன் பார்த்தோம். So after we had a look at direct indirect sentence tags, we also had a look at positive sentences, negative sentences and question tags. So with that we come to the end of our lesson, and it was all about sentences.